Hola, Ricardo. Hola, Guía. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Por suerte. Bueno, tú estás alejada de todas las nevadas y todo eso. Total. ¿Y qué tal por allí? Ah, bueno, bien, la tradicional crisis venezolana, pero más nada. Casi nada, ¿no? Se dice pronto. Ujú. Hello. 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 Thanks for joining. Y hola a todos los que están entrando. Hola, Antonio. Buenas tardes, que es que al final se me ha estropeado todo esto de estar aquí amontonado. Antonio, te dejo la palabra mientras va entrando todo el mundo y ahora ya, si quieres. A mí, ¿para qué me dejas esas cosas? Nico just said I just want Antonio to say hi to everyone and then we can start. I will let him to welcome everyone. Bueno, lo único que se me ocurre es dar las gracias a Nick por dedicarnos este rato. Guía sabe perfectamente de dónde venimos todos nosotros. Hemos compartido con ella en el mes de diciembre la lectura del libro de Son que creo que ha sido muy revelador para casi todos. Y a raíz de ahí apareció tu nombre, apareció tu framework y bueno, yo me interesé por el tema, hemos estado en contacto y lo que decía, gracias por estar aquí con todos nosotros. Vale, genial, le traduzco. So, Antonio just welcomed everyone and wanted to thank you very much because this is a great experience for everyone. And he was just introducing how this group came to be. And in November, we had the opportunity to read Sonke Aaron's book, How to Take Smart Notes, kind of in a book club setting, the translation that I made. And through that, there has been like kind of a group that has been developing, and we're all interested in these kind of topics. And your name came up during this book club, and we all discovered your framework. And it was very, very interesting to see your point of view. And you've been shared many times in this group with your MOCs. And yes, we're from Latin America and Spain, and are living worldwide, as you know. And it's a very diverse group on age and on gender, as you can see, and I think very enriching for all of us to share our interest for the note-taking world and knowledge management. And I also wanted to thank Antonio. I'm going to say that in Spanish, Nick, if you don't mind. Bueno, pues le acabo de traducir de interpretar lo que has dicho, Antonio. Y también darte las gracias a ti, Antonio, por escribirle a Nick y por organizar esto. Y también a Alex, que ha estado ahí al pie del cañón y en el grupo de gestión del conocimiento. Y gracias a todos y a todas por estar aquí, de parte de Antonio y Alex. Y si quieres decir algo más, y si no, pues empezamos. Alex, Antonio, ¿algo más que añadir? No. Sí, lo que tenemos todos son unas ganas locas de escucharlo. Genial, pues fuera intro, a ello. Okay, this is all from our intro side, just to welcome everyone. And I guess we can start if you agree, Nick. Yeah, of course. Would you like me to go down the list, or will you introduce the question? Or Yes, I can introduce the questions whatever, if you want. whatever you prefer. Let me open them. I should have opened them already. Yeah, no worries. So how are you doing, first of all? I'm doing well. I hope everyone is safe more than anything. It is a strange time with the virus, so I hope everyone is safe. And it's a strange time just in general, especially in America. So yeah, just for starters, I hope everyone is safe and healthy. Vale, bueno, le he preguntado que qué tal está. Me ha dicho que él está bien, que
tiene salud y que espera que en este tiempo tan extraño que estéis también todos bien. Estoy cogiendo un papel y lápiz, no sé cómo he preparado tan mal para interpretar, perdonadme. A ver. Estamos. Y que también, que vamos a ello. Me he preguntado si va leyendo las preguntas, pero bueno, para ser un poco más educados, poder yo preguntándole y Yo creo que sí. introduciendo un poco. Sí, genial. De todas maneras, dile que no se preocupe de los tiempos extraños, que si quiere le contamos cómo estamos aquí. Antonio is saying, don't worry about strange times. They can tell you a lot of stories about how weird it's where he is right now. In Madrid, there is snowing. I don't know if you've seen in the news, but Madrid is very crazy times at the moment. It's the biggest snowfall since, I think, 50 years or something. Oh, wow. 60 años. 60, no? 60 years. And they have half a meter of snow or more. It's like really, you have to Google Madrid snow. It's fascinating. Yeah. Wow. It's amazing. So putting another another crazy thing on top of COVID, a lot of snow. Why not? Why not? Okay, let's start. So we agreed that 60 to 90 minutes would be fine. Are you fine with that? Of course. Awesome. And other than that, we said who we are. We introduced ourselves more or less. And now a little bit about you, Nick. I've heard, and we all seen on Twitter, that apart from working with tools for thought and linking your thinking, and in general with knowledge management, that you also work in Hollywood. Am I right? Yes. In the film industry. I'm going to translate that and then let you answer. Le acabo de preguntar que he visto en su Twitter que aparte de trabajar en este mundo de las notas y de enlazar conocimiento y de gestión del conocimiento, le he preguntado que hemos visto que también trabaja en Hollywood. Que nos cuente un poco sobre eso si le apetece. Yeah. I work in Hollywood. The last show second to last show that I edited just came out called Coyote on CBS All Access. And that was my first TV editing credit, which is a big deal personally, a big milestone that I'm very thankful for. So you edit film, like you edit the like the footage. So yeah, I mean, they shoot on these cameras, 4K, big high resolution, and it's in Mexico. So then they have to somehow send it. It's a long process, but eventually we received the footage, and I helped. I was assistant editor, but also on this received a credit for editing as well, which was quite the honor. That's amazing. Bueno, pues Nick, aparte de trabajar en este mundillo de la gestión del conocimiento, trabaja como editor en Hollywood y lo penúltimo que ha hecho es una serie que se llama Coyote y está en la cadena CBS. Así que dice que lo han rodado en México con unas cámaras súper de alta resolución y que es un proceso largo, pero que interesante. Very interesting. I may continue just in general with my background with sure, please. PKM. Yeah, I think, and I'll try to be succinct with these points since we are translating, sure. So it's easier. Growing up, I had a certain curiosity around random things. I would take golf balls and bounce them on the bathroom linoleum and make a chart to see which golf balls bounced the highest. And that was a competition, and testing, classifying, asking questions like that. In high school, I encountered, for sports, I wanted to be the best I could, and I identified these D words, these words that started with the letter D. If I can remember offhand: determination, desire, discipline, and dedication. And I spent countless hours trying to understand the differences of these four words. Maybe one word was not necessary, so I was trying to understand what was similar and what was different. And this was a fun activity. Today,
it is now, this stuff is called sense making. We're trying to make sense of the world. And I think it's something we do. And I think what you'll hear me say a few times on this is that is important. That has value within itself, even if it is not creating any external followers, subscribers, anything like that. Thinking for the joy of thinking itself. Beautiful. Bueno, pues, y hablando un poco más allá de su de lo que trabaja en Hollywood, dice que desde pequeño sentía una curiosidad enorme por cosas un poco aleatorias. Y ha puesto un ejemplo, y es que en el suelo de su casa tiraba pelotas de golf al suelo y hacía tablas para ver el rebote, ¿no? Como cuánto subían o cuánto no, y hacía una clasificación de esto. Y más tarde, en el instituto, o sea, era muy bueno en deportes y le dio por analizar palabras que empezaban por D. Curiosamente, también empiezan todas por D en español. Determinación, deseo, disciplina y dedicación. Y se puso como meta analizar las diferencias y las similitudes de estas palabras y a pensar a lo mejor cuál no era necesaria en el marco en el que estaba trabajando. Y más tarde se dio cuenta de que esto se llama buscar el sentido en general de las cosas. Y para él es algo importante sí o sí, aparte de si no nos trae ningún beneficio. Thank you so much. Yeah. I may just continue on before we Sure. go to, okay. I just want to say that as part of my personal journey, I recognized that I did not have the memory that my oldest brother had. My oldest brother would say, Nick, remember when you were little and we would do XYZ or we would do ABC? And I said, well, now that you reminded me, yeah. And that was a wonderful experience. But I don't have the same ability as my brother and one of my uncles to be the natural storyteller of the family. So for me, I recognized that I needed to remind myself of these things somehow. And that ties into the other sense that I kind of have an issue with, but I will just kind of bring it up, is everyone on this call, I'm telling you right now, you already have all the answers. You, the best ideas are the ideas you've already had. It's just about reminding ourselves frequently of these ideas. It's just about making sure they don't get buried under all the other information out in the world. So I really wanted to frame that from the start because everything I'm about to share is from that viewpoint. Great. Pues Nick dice que todo esto también viene un poco porque se dio cuenta de pequeño que su hermano mayor tenía una memoria mucho mejor que la suya y a veces le preguntaba, oye Nick, ¿te acuerdas de tal y tal cuando fuimos a este sitio o cuando hicimos tal cosa? Y se dio cuenta de que sí, de que su hermano y su tío también eran estos contadores de historias, storytellers, y que para él significa, o sea, tiene más sentido y que esto es un mensaje que nos quiere dar a todos, es que ya tenemos todas las respuestas a las preguntas que nos estamos haciendo, que se trata más de recordar y de rescatarlas y de desenterrarlas que de seguir buscándolas. Fantastic. Okay, I think that's a great introduction about you. Very profound and lovely. Thank you. Oh, Grateful thank you. for your words. And we can move to your routine if you would like. Like how does your routine look with your note-taking system? And what's your favorite part of the process and your less favorite part? Okay. Yeah, routine is an interesting topic, and I don't have a routine, but I will answer this question because I don't want to cop out from an answer either. I would say let's be honest with ourselves, or at least Nick, let's be honest with yourself. How many times have you tried to implement a routine only to become disappointed when you eventually stop doing that routine? And then, for me, I might get kind of disappointed and down on myself. And that's not
quite fair. And I think hopefully this year has taught us we all deal with the events of the world differently with COVID, and let's have a little bit of self-compassion towards ourselves when routines break down. I will say this, not all routines are fragile, but routines that are associated with computers are fragile. Like they're meant to, I mean, they will break down. And I think it's important that we can recognize and accept that. If we can, then we can start to ask new questions like, how can we stay strong when the routine inevitably does break down? How can we make sure not to lose our progress when our routines are interrupted and when these routines change? Life is always throwing new things at us. So I find that the computer routines I can't rely on. So that's kind of part one, to frame it, and then I can kind of go into the second part about how I interact with the ideas I encounter as part of that, daily routine-ish sort of thing. But maybe you'd like to translate that first. I don't know. Yeah, sounds great. I'm going to translate that. Bueno, pues le preguntaba en cuanto a las rutinas. Sería la segunda pregunta del principio. Y su rutina con las notas y cómo se organiza y su parte favorita del proceso y la menos favorita. Y dice que en sí no tiene una rutina porque se ha dado cuenta de que se decepciona demasiado a menudo como para tener una rutina y que le parece que no es justo y que si algo nos ha enseñado el año pasado es que no estamos aquí para estar decepcionados o decepcionadas todo el rato. Y le parece que las rutinas en sí no tienen por qué ser todas frágiles, pero que le parece que las que están relacionadas con ordenadores o computadoras sí que suelen ser rutinas frágiles, porque pues eso, no todos los días son iguales y no podemos estar siempre con la misma cantinela. Dice que él ha cambiado el chip un poco en el sentido de que se pregunta más cómo puedo volver a lo que quiero hacer cuando algo no me funciona, cuando hay un día que me caigo, que no me va bien o que noto, vale, esa decepción de la que hablaba él, ¿no? Otra vez no he hecho lo que tenía pensado, ¿no? Entonces, ahora nos va a hablar de cómo interactúa él con las ideas. Thank you, Nick. Explícale que cuando hablábamos de rutinas, yo creo que no hacíamos tanto referencia a hábitos continuos como a precisamente lo que dice que nos va a explicar, la sistemática de tratar sus ideas, sus notas. Genial. Antonio says that I think what you're going to say now, your interaction with the ideas, it's what we were expecting. So that's great. Great. Yes. So exactly. Idea emergence is kind of how I'm framing this. It is how we interact with the ideas we encounter, idea emergence. So for me, I practice a radical form of idea emergence, is that if I encounter information, here's a good one. To describe the Mona Lisa, I forget the guy. He wrote the book Story of Art. It's a textbook for art historians, anyone who's getting an undergrad degree. And he talked about sfumato. It's the blurred lines. Is it Ernst Gombrich? Yeah, it is. I just Google it, so no credit for me. Okay. He talked sfumato. It's Italian, blurred lines that allow us to see two different things. So as we look at the Mona Lisa, is she smiling or is she not? And we grapple with this uncertainty, and that's a beautiful thing. That concept, though, I encountered it many times, and I put it into drafts, just the app on the phone, but it never made it into Obsidian. 7 times I encountered this until I finally was in the right frame of mind to add it, because it had gone from the nothingness out there into the somethingness. I wanted to capture and externalize and build and connect it finally. What I'm trying to get at, though, is that there was a lot of intended friction between
encountering an idea, and finally deciding I want to play with it. Bueno, pues está hablando de que su forma de ver la interacción con las ideas es el surgir de las ideas. Y dice que él lo hace de forma radical. Ha hablado de un libro que se llama Story of Art, la historia del arte, no sé cómo se llama en español, es del escritor Ernst Gombrich, y dice que se presenta en el libro la idea de descifrado, de ver unas líneas y no saber si es una cosa u otra. Entonces dice que es esa incertidumbre con la que él juega mucho, de al encontrarte con algo no saber por dónde tirar o si externalizarlo, si conectarlo, y es justamente esta fricción con la que él juega mucho, de encontrarse una idea y no saber si seguir con ella, si tirar por otro sitio. Great. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, a mí lo único que se me ocurre es que veo que es una... Entiendo que lo que hay detrás es una inmensa curiosidad. Antonio says that what's probably behind that idea emergence is an immense curiosity. Yeah, I would think so. And I think many on this call also have that curiosity. So that means we can't possibly externalize every single piece of information that we encounter. And we have to figure out a way to add a little bit of friction. Friction is okay between the noise and whatever the signal is for us. Sí, dice que claro que sí, que la curiosidad es una parte muy importante y que también que no le tengamos miedo a la fricción entre el ruido y ese ruido y esa señal, y que es algo positivo. Sí, yo como siempre necesito mucha armonía, siempre estoy huyendo de todo lo que sea fricción. Es como, no, conflicto, no, cero. Pero es súper importante en este mundo de... I was saying, Nick, that as I said in another call we had, I am always looking for harmony. So whenever I see conflict or friction, it's like running away. No, please. But it's so key. Yeah. Yo os lo decía en el grupo hace un momento, que precisamente estoy viendo que es más eficiente trabajar sobre lo que ya tienes que volverte loco en buscar nueva información. Aparecen muchísimas cosas nuevas y aparecen muchísimas relaciones que si vas deprisa se pasan. So Antonio says he has noticed that working with what you have already is so much powerful that trying to go for the unknown and going a bit crazy with all the things that you don't know. And that's the power of working with what you have, that you can just go back and keep searching for connections and for ideas. So he finds that very valuable. I love to hear that. And I do think that I'm going to, if this translates to Spanish, step up on the soapbox way too many times. I am opinionated and I, want to like make my points. But yes, I do believe that for a healthier citizenship of the world, we need to be able to spend time with our own ideas and return to a place that is grounded. Because out there in the world, information bombards us and it makes us feel insecure. It makes us feel anxious and stressful. If we have a place we can return to where we can reground our thoughts, reground our sanity, so to speak, then that's a valuable thing as well. And one of those intangible values that you won't see, on a list of incentivized reasons in a capitalist society to do this, and yet it is so nourishing to one's personal soul and the people in their orbit. Totally. Pues dice Nick que está totalmente de acuerdo, Antonio, que esto de volver a un sitio anclado y propio y en el que te pueda pasar es un valor intangible, ¿no? Que hoy en día en la sociedad capitalista rápida de todo ayer, que es muy importante. Y al principio ha dicho que él siempre está dando la lata con muchas cosas, que hay mucha gente que está en desacuerdo con lo que dice, que siempre le gusta dar mucho la guerra y lata y que lo ve como algo positivo también.
Great, Nick. So we can move, if you agree. Is there something you're struggling with, or something that's that you don't have the feeling that you have solved? And this question I'm borrowing from Sanke, as you know, from our Pascal. Le he preguntado qué es lo que se le resiste, lo que le cuesta y lo que no tiene solucionado. Esta pregunta se la robé a Sanke, que nos la hizo también en una llamada hace la semana pasada. Please. So the two would be academic citations. I think when I encounter ideas, I'm not an academic, so I am less rigorous with properly citing. I always have trails back to the source, but I'm just not as, I don't have the background to understand if some of my practices are best practices. So that always makes me a little nervous because I do want to, I'm fine with acknowledging work. It's a little bit more about just proper academic citation, best practices. I would like to spend more time in that area. Secondly would be, I've not solved team project management with personal knowledge management tools. I think Obsidian is wonderful for a person. It is not currently for teams. Notion seems to be slightly better, even though I do have issues with that. But I think as far as teams and public knowledge bases, it's so far a pretty good way to go. So citations and team project management. Great, thank you. Bueno, pues las dos cosas que le cuestan y que se le resisten, la primera se refiere a las citas académicas, y él dice que no tiene un método riguroso que seguir y que sí que cita la autoría cuando escribe, pero que le gustaría mejorar en este sentido y tener como seguir unas pautas que estén más establecidas. Pero bueno, ahora le diré que eso es fácil de arreglar, que es quizá lo más fácil de arreglar, seguir APA o lo que sea y ya está. Y lo segundo se refiere a la gestión de proyectos en equipo. Dice que Obsidian le parece genial para uso individual, pero que le ve que para uso en equipo que no, ahora mismo no cree que sea una buena herramienta. Notion le parece un poco mejor en ese sentido, pero dice que también tiene sus cosillas con Notion. Y eso sí, bueno, aquí en directo y en medios secretos digo que estoy traduciendo la aplicación de Notion al español y que estará en un par de meses disponible para usar en español. Así que a lo mejor os pregunto alguna cosilla a compañeros y compañeras latinoamericanos por si os suena bien o no, que tengo a veces dudas, digo, ¿eso sonará bien o no? Pero bueno, os lo digo en primicia y secreto, no se lo contéis al mundo. Nick, thank you. I have just told them that I'm translating Notion into Spanish because I hadn't announced that. And I just took the opportunity to tell them because we've known each other because of the book club, so that they know that Notion is coming in Spanish. Great. That's great. I also was saying that your first problem about the academic citations, that I think that's very easy to solve. That's an easy one. Let me know if you need any help. Like, I'm not an expert, but you have a good problem. Thanks. Okay. I wanted to share something just in case. I think it might be helpful. I don't have to share my screen, but people can always pull this up in their browser and just ask them to scroll to the very bottom where I just threw in. Vale. Nick ha dicho que os ha compartido un enlace que pinchéis y vayáis hasta abajo del todo. Where do they have to go? Bottom? Yeah, scroll to the bottom and there will be 6 twirl down, 6 drivers. Sí, en el penúltimo desplegable que hay, que pone 6 drivers chart. But actually, to start with idea emergence, the very last chart. It's opening. Wait a second. ¿Hay alguien que tenga problemas? Okay. ¿Lo tenéis abierto? ¿Hace falta que comparta pantalla o lo podéis abrir todos? No, yo lo tengo abierto. Si quieres compartir. Vale. Sí, yo lo he abierto. Vale, genial. So Nick, you want to explain? Oh, is everyone able to see?
I think everyone is Okay. able to see. Okay. Well, I think, yes, because that ties into the next question about how would I define the light method based on information containers, flows and possible information states beyond any possible tool. Is it okay to continue in that direction? Sure. Pues lo que nos acaba de compartir se refiere a su método de linking your thinking y es como su marco de referencia. Así que él nos va a explicar un poco el gráfico que acaba de compartir en el chat. Sure. For starters, I'm so happy to read in the question information containers because that's a big question. What is a note? And I think the best definition that I have found is that a note is a container of information. I like to call it a container of thought because it's typically of a personal nature, a note, but it's any container of information. And so now, how do these containers of information, these notes, flow in the light system? And it's through understanding Zettelkasten, linking. This can happen in any linked-based system. So if you look at the graphic, we want to start at the bottom. Remember at the very, very bottom, remember I was talking about sfumado? That is the bubble. That's just one bubble. And then eventually one day I decide to externalize that and capture it into a note. And that's when it rises from nothing into something. And that will be what color? So at the very bottom, emergence level 1, it's where the purple rises into a white note. Are we in the same one? I have opened the what brings you fulfillment in PKM. We're not in the same one, right? Yeah, scroll down to idea emergence. Do you see that one? Idea emergence. Sorry, I told. I'm going to share my screen if that's fine, so that if we're all seeing the same. I think that's. Voy a compartir mi pantalla a ver si estamos viendo todo lo mismo. Aquí. Este no es este, perdona. ¿Ves mi pantalla, verdad? Can you go down more? Oh, yeah. This is the one, right? And we are in level 1. Exactly, right? Okay. Let me make it bigger. It's big file. Yeah, it's a big file. Oh, wait. Vale, pues perdona, si lo tenéis abierto en vuestra pantalla es el de Idea Emergence. Surgimiento de ideas, el último. Y él está hablando ahora mismo del primero. Okay, Nick, should I translate what you just said? Yeah. Okay. Y para él, el primer nivel para él se trata de surgimiento, el primer nivel de surgimiento. Y dice que le gusta mucho que hayamos puesto en la pregunta contenedor de pensamiento, porque justamente eso es lo que es para él una nota, es un contenedor de pensamiento. Y en este primer nivel de surgimiento, lo que habla es de cómo empiezan a fluir las notas, ¿no? Y podemos entenderlas también en el sentido de hacer notas atómicas, que está aquí inscrito a la derecha. Okay, fantastic. So this is important for us to have a common place to view ideas, and it will tie into many of the questions that follow this map, this graphic, and that is because those are notes. So we have in emergence level 1, we capture a new note, which is just a way to take something that's floating around and externalize it into something. It used to be an index card, or something physical was marked. We now have the ability to use something digital to externalize an idea. So that's what happens in emergence level 1. Now, as we go up to emergence level 2, that's any linked-based system. Obsidian and Rome are the first that come to mind, but of course, Remnote, Athens, all those other ones, even to an extent, Notion or Evernote, but I'll get into that a little bit later. So what is happening is we see two ideas or two notes, information containers, and we create a relationship between them. In my view, a note is very similar to a person in that it forms relationships with other people.
And over time, those relationships grow in maturity and in complexity, just like a person does. At the end of emergence level 2, after you spent many, let's say, you get to 1,000 notes, now you have something that is like Lumen Zettelkasten. It's beautiful. Relationships are made. There is one drawback though, and it's that we're always at eye level. There's no ability to rise above and to pull this one and pull that one and then put those together. There's no ability for that. So maybe you want to... Sure, yeah, Okay. let me translate that. Bueno, pues está hablando primero del nivel 1 y aquí solamente hay información flotando que se captura en una nota. Y cuando pasa al nivel 2 ya empieza a enlazar estos contenedores de información. Esto, el primero es como si fuese una nota física, que ahora la pasamos a digital, pero se trata de externalizar una idea o un pensamiento. Y en el nivel 2, como ha dicho, se pueden empezar a enlazar las notas y él piensa que las notas son similares a las personas, en el sentido de que maduran y también se hacen más complejas. Entonces, como las personas, maduramos y nos hacemos más complejas y ahí es cuando pasaríamos al nivel 3. Okay. Continuing on, this is where in Evernote, 11 years ago, to answer a question of when this really started, I craved the need to make, at that time, a very simple thing called a map. It would look like a table of contents to you, an annotated table of contents. In fact, it would look probably close to what a structure note is. But in Evernote, it was clunky, and that software itself became pretty bloated. And I craved to take my notes out of this format where they were trapped. I don't know how much you're aware of, Markdown and plain text. Everyone comes at this from a different angle, but your notes in Evernote cannot be used in other applications, and they're trapped there in a proprietary format. So around 2015, the bloat of Evernote was just too much for me, and I wanted to pull those notes out. And when I did, it broke all of the links that I had made, and it made me feel disconnected from a part of my own memory, which is a horrible feeling. Which year did you say, Nick? Sorry, 2015. Well, I started the first map, so to speak, in 2011, and then 15 though is when I left Evernote and to go plain text. Yeah. Got it. Should I go for this part? Go for it. Ok, pues cuenta que hace 11 años tuvo la necesidad de crear algo simple que lo llamó el mapa. Y en este mapa, lo podéis imaginar como si fuese un índice o una nota estructural y lo tenía en Evernote. Y bueno, como sabéis, en Evernote el formato pues le pertenece a Evernote, no es un formato que puedas exportar fácilmente, y él sentía que sus notas estaban atrapadas en una aplicación que no le pertenecía a él, y por eso se pasó al Markdown, al texto plano. Y bueno, pues como sabéis, sabéis cómo funciona Evernote, que también se pueden hacer conexiones. Al sacar las notas de Evernote se le rompieron todas estas conexiones que tenía hechas. Sí, los enlaces, en 2015, y dice que se sintió una parte de él desconectarse, por así decirlo. Le voy a preguntar qué es Evernote, de broma, pero ¿qué es Evernote? Es algo por lo que todos hemos pasado. Sí, Antonio says that's something we have all gone through. That's feeling disconnected. And Please let everyone know too. I feel like we're about to jump into the most exciting part of the discussion, so I apologize for the process it took to get here. I think everyone's fine with that, but of course I'm going to say it. Dice que estamos a punto de llegar a un momento álgido, que se disculpa por si ha sido un poco aburrido hasta ahora. Y yo he dicho que no se preocupe, que todo bien. Okay. So going plain text files.
a few years, I used, it doesn't matter, notational velocity and volt. Eventually, the archive, which maybe a few people here are familiar with, by the two German people, Christian and Sasha. And that was great. And I started to rebuild these maps. But that community I knew was a little bit skeptical of too much structure. The question would be, well, aren't we just recreating folders just in a new way? And so I felt too vulnerable at that time to share this map, because I found it was doing something. And this will go into how maps of content are different and similar to structure zettles. It was doing something else. And that something else is where a lot of the magic is, and the very exciting world that we now live in with the age of this linked note. Is that a good spot? Yeah, totally. Bueno, pues como muchos sabréis, conoceréis la aplicación de Archive, que la crearon los chicos de Zettelkasten.de, que se llaman Christian y Sasha. Y dice que en ese momento, cuando salió de Evernote y empezó a trabajar con The Archive, que se sintió demasiado en un momento vulnerable para compartir su estructura, porque estaba mal visto, entre comillas, esto de tener estructura. Ellos decían que no sería eso como tener carpetas, o sea, empezar a poner demasiada estructura. Pero él se dio cuenta de que ahí es cuando empezaron a salir los mapas de contenido, los MOC, que había algo, que ahí detrás de lo que él estaba, que había algo. And one last bit of a primer before we go into it is, what is the difference between a daily journal note compared to a task note, compared to a note about a person or an idea? These notes are all distinct. They're all distinct. Sure, they're called notes. So in that way, they're all similar. They're all containers of information, like we've talked about. But we wouldn't call a task list note an evergreen note, would we? What I'm trying to get at is there are distinctions between notes. In the same way, there are distinctions between notes that we can make at the next level of complexity. When we talk about notes that are mainly about links to other notes, and that's the difference. It's the next order. When we go from a regular note has words, the next level has mostly links to other notes. Just like a person, remember the person analogy. As we grow and mature, we gain in complexity. What is complexity? It's when we have, in this case, links and relationships, events and groups that we're a part of. So in that same metaphor, that's what's happening when we rise to the next level. Maybe after you translate that, then I'll start to break apart how we might view notes at the next level, such as structure zettel and MOCs. Genial. Pues después de lo que voy a interpretar ahora, va a pasar a las notas estructurales, pero antes de eso, él quería preguntaros qué diferencia hay entre una nota que contenga una idea y una nota que contenga una lista de tareas. Y eso es a lo que quiere llegar a él, que sí que hay diferentes tipos de notas y diferentes tipos de contenedores de información. Y eso es él lo que se refiere con la complejidad de pasar de notas que solamente tengan enlaces al siguiente nivel, que sería el que va a explicar ahora. Y vuelve a hacer la metáfora con las personas, ¿no? Que vamos ganando con el tiempo. Complejidad en el sentido de asistir a más eventos, formar parte de más grupos. Y eso es lo que va a explicarnos ahora. Great. Okay. Now at the next level, we have an index note. What is an index? It's typically a list of information, often sorted alphabetically at the end of a book, but not always. So an index from Latin, I think, is forefinger. It's pointing to something. So index. What else can we call this? We could call it a structure note, a term that describes what it does. Structure things. In that same way, a structure zettel is typically a linear
table of contents, often with annotations, with, a few notes from where it's linking out to. We could call it a link note, hub note, workbench, outline note, all of these things. So why add map of content to this confusion? And it's really because we need to, in this world of PKM and linked-based knowledge, we're at the very beginning and we need to expand our vocabulary. A new word makes us think in new ways. It's important because a map of content is not just about structuring information. It's about wrestling with it. It's about using it as an active thinking tool that allows us to reshape, connect, and build ideas. That's kind of like that magical moment. That's probably one of the most important things that I can say, is that what I realized, especially as these tools became faster with their links, with Obsidian finally, is how fast we could use a map of content to reshape, connect, build ideas, build evergreen notes, build a nourishing value in a way that we've never really been able to be. I'd love to talk more about that, but yeah, that's a good stopping point. Great. Bueno, pues nos presenta primero dos tipos de nota. El índice, que como sabéis, una lista con una lista de contenidos que se encuentra normalmente al final de un libro, a veces de forma alfabética, a veces simplemente por orden de aparición. Y después habla de notas de estructura, que sería un índice lineal, a veces con anotaciones a otras ideas o simplemente con otras notas. Y entonces llegamos al mapa de contenido, que él nos pregunta, bueno, él se pregunta, vale, ¿y por qué añadir ahora otro tipo de nota estructural? Y bueno, Nick dice que necesitamos en este mundo incipiente del PKM, del ¿cómo es? Gestión del conocimiento personal, necesitamos expandir el vocabulario para al añadir nuevos conceptos, aumentar nuestro terreno, ¿no? Por así decirlo. ¿Y qué hacemos con los mapas de contenido? Él dice que se trata de tener un lugar para poder poner el conocimiento a pelearse, a luchar, a conectar ideas, a crearlas, a ordenarlas de diferentes maneras. Y dice que eso no te lo da ni el índice ni la nota de estructura, que también se llama hub o, bueno, de otra manera, ¿no? Outline, pero nota de estructura suena bien en español. Sí, tabla de contenido se entiende. Para mí la diferencia, perdona, no sé si te interrumpo. No, Antonio, adelante. Que para mí la diferencia es que los MOC que él cita son un poco el construir el conocimiento de abajo arriba que cita Sonke en su libro. Al menos eso es lo que a mí me va apareciendo en lo que yo voy viendo. Es decir, al agrupar las notas van apareciendo de alguna manera esas ideas que empiezan a estar como a un nivel superior. Me da la idea, no lo sé, la sensación que yo tengo... Sí, cuéntale. No, dime. Sí, la sensación, termina. La sensación que yo tenía al principio de empezar a trabajar con su sistema era que estaba muy inspirado en el bullet journal. Y sin embargo me está dando la sensación ahora de que los MOC son un poco como los niveles de perspectiva de GTD de los que nosotros hablamos. Que no quiere decir, supongo que habrá visto de todas estas cosas, pero lo fundamental, el MOC es una construcción que se basa en lo que ya has creado, lo que dice Sonke de el construir de abajo arriba. Vale, pues le digo. So Antonio says that for him, MOCs allow you to work bottom up, and that's the valuable part for him from the MOCs. And he has
he connects it to the GTD perspective level. I don't know if you're familiar with that. And also it sounds familiar to him in the bullet journal sense, like having this freedom to do kind of whatever you want in this space. And yeah, and the bottom-up approach. Yeah, absolutely. I would say that if we think about, there's bottom up as we have ideas emerge and we build them into more, and then they go into, as you can see on the graphic, we can start to pull them into a new map of content. And yeah, with your cursor, if you look at the first one, yeah, that one. What do we see? White notes and colored notes with color. Let's call those notes with color evergreen notes. Like, we feel good about those notes. And we've decided, for whatever reason, we want to explore a new combination of notes, whatever that topic might be. We start pulling all of our Zettelkasten notes. We pull them into this note. Now, after they're assembled, for one, that's just a relief. That feels good. Okay, great. No rush to come back to this. When we do, that green phase is my absolute favorite. That is the active thinking phase, the colliding of ideas against each other. And now look what happens. Do you see that idea with the X, that note? Mm-hmm. It's no longer needed in this map. It was in there, but now it's like, oh, it's not part of what we're forming. And what is forming, and see the green notes? Those are newly formed. That means from the clash of ideas, new things have formed, new concepts. That's what's beautiful about this, is it's an environment that encourages our best thinking, our best creative. As we're doing something that's usually left brain, categorizing, organizing, it's actually forcing us into right brain, creative, connective concepts. At the end of that, we get to some sort of mature map, which is the purple one, where they've kind of figured out their relative positioning to each other, how these ideas relate to each other in sequences. And I could go on, it gets a little crazy, but now what I'm trying to get at is there are three big uses of a map of content. You can assemble ideas together. My favorite is that you can collide them together. And then at the end, you have a navigational tool, the map that you've made, to continue to nourish your journey of knowledge. It doesn't just go away. It's actually active, and you can continue to use it. I'll let you, sorry, I went on for a while there. That's great. No problem. It's fascinating. I think I can handle it. Pues sí, es lo que decía de abajo arriba, Antonio, pues él ha explicado ahora a lo que se refiere con estos tres iconos. Y como veis en el primero, tiene notas blancas, serían notas normales, y las notas de colores se refiere a notas permanentes en el Zettelkasten, por ejemplo, ¿no? Notas evergreen de las que habla Andy Matoshak. Y cuando pasa a la siguiente fase, como veis, hay algunas de las notas que las descarta, porque aquí se trata de una colisión de ideas. Aquí simplemente tiene unas cuantas y aquí dentro del MOC, en el mapa de contenidos, las hace colisionar. Entonces algunas ya no son relevantes y las verdes que están aquí son unas nuevas que llegan al terreno de juego, por así decirlo. Entonces, en el siguiente paso, después de la colisión de ideas, lo que hace es crear una secuencia, las posiciona de una manera concreta. Dice que su parte favorita es la de la colisión, porque es cuando empieza el hemisferio izquierdo, es el hemisferio izquierdo en el sentido de lo crítico, lo racional, empieza a estar influenciado por el hemisferio derecho, por la parte creativa de tener que decir, vale, pues esto no, y ahora entra esto nuevo, y es lo que hace que pase a una secuencia. Y dice que estos tres que acabo de presentar son los tres usos que él ve dentro de los mapas de contenido. El juntar ideas, la colisión de ideas y aquí una herramienta de navegación, una secuencia o un posicionamiento. Vale. Okay. Awesome. Vale, está claro.
We'll try to finish this graphic in the next big push here. So Great. Dice que vamos a intentar terminar el gráfico en la siguiente tanda. Let's go for it. when we have a map of content that we feel good about, over time we build many of these maps. What I'm trying to, how can I best put this? Eventually, if you want to create something, you like Zonka says, you do not start from the blank page. You start from these well-formed arguments in philosophy and how they connect to arguments in whatever this other domain is. And through that, you've already done the work. So when it's time, you are ready to make your creation, whatever that might be. Maybe there is no creation, but I will say this, conversation is part of the creation. So, I kind of frame things for myself in the 3 C's: consuming, creating, and then in the middle, there's conversing, the conversation, which is a little bit of both. It's a little bit of consuming and creating. And we as a society, I think, and I'll get to this more as we talk about a different PKM system out there, we're a little bit too focused on consuming. It's very easy to do. We are programmed to look at the new thing, the shiny new object. So if we can build in this way, as you see in the graphic, this will actually push us out of consumption and will push us into a creative conversational mode. And I can't go on. I could go on forever about how nourishing that is, how good for the soul that is, how good for society that is, as opposed to a passive consumption or I'll keep it at that for now. So as we go up, essentially, ideas become complex, and then we create a home note. There might be some questions or thoughts on the home note, but essentially, just like in life, we encounter a lot of stress, and I talked about like the anxieties of this current age with all this information. It's always good to be able to go home. So like I can't pull my mouse out, but I have a button on my mouse and it immediately takes me back to my home note. So whenever I'm feeling lost, like a little child who's ran away from home, I can just click a button and then I'm back. And that gives me a lot of peace and serenity to know that there is a world of knowledge that I'm building and that I can rely on in a very comforting way. That's beautiful. Do you have like a side button for that, like going back to the home? Yeah. Mm-hmm. Cool. Okay, fantastic. I'm gonna go for that. Bueno, pues dice que cuando sales de este nivel y llevas un tiempo trabajando con tu set del casting, llegas a crear, varios mapas de contenido, y es como dice Sonke, que no empiezas nunca desde cero, ¿no? Si llegas a este nivel en algún momento, nunca vas a empezar desde cero. Y habla de 3 palabras que, bueno, referidas a nuestro tiempo. Habla de consumir, conversar y crear. Y él dice que conversar está en el centro de consumir y de crear. Entonces, en nuestra sociedad estamos enfocados en consumir más que en crear y a veces también más que en conversar. Y dice que este sistema y en general los sistemas de gestión del conocimiento nos llevan a no solamente consumir, sino también a conversar y a crear. Y para él, estos son los mapas de conocimiento, son un modo de conversación que desde su punto de vista son muy enriquecedores para la sociedad en general también, no solamente a nivel individual, y nos sacan de ese modo pasivo de solamente leer y ver y de no hacer. Y bueno, el último nivel habla de la página principal o de tu casa, habla de volver a casa y menciona la ansiedad que se vive hoy en día en general en esta sociedad del conocimiento y de la información, y dice que para él es súper importante tener esta casa y que tiene un botón en el ratón, del ordenador, en el que le da y vuelve y va a su casa. Dice que para él es como un niño perdido que vuelve a su casa y que le da paz y serenidad, y que para él es muy importante.
Great, beautiful. And then to finish En the casa graphic. siempre es donde mejor se está, aunque sea por el coronavirus. Total. Antonio says home is the best place to be, even if there is because of coronavirus. Very nice. Yeah. So now if we embrace an idea, if we embrace the ideas that I'm presenting, please be skeptical, but if we embrace them and we say that ideas can grow in complexity over time, if we can create these things called evergreen notes, if we can make maps of content that are these areas that allow us to think, but also act as maps of our content, if we can do all this thing and we believe in these layers, then it means a skill that is worth mastering. We do this automatically, but I'm just trying to put a name to it, is be a more fluid thinker. Think fluidly. What do I mean by that? I mean, if you look at the graphic, you can start from the top now. Maybe an idea comes to you by means of domain, by means of topic, and you say, wow, this is in my home note under concepts. So you start top down and then you drill into your information, your ideas, and then you're off to the races. Or you encounter a great conversation, hopefully like we're having now, and you have an idea, you want to capture it, so you put it into a note. Now you're starting bottom up. I would like to argue that there is a third way, kind of in the middle out, and that's using the map of content as an active thinking tool, and that's where I spend the majority of my time. So, kind of going back to the routines, if I can help it, I want to be in a map of content. Not always. I mean, I use a daily note. That's not a map of content. But when I'm ready to drill into something, or even if I'm not ready, I love the map of content because of how it improves my thinking, how it allows me to think at a higher and reliably sustainable level with the ideas I'm encountering. And then the middle out means I can have a new idea born, like we saw in the middle circle with the green notes. When I created that new note, that's basically me going from middle out back to bottom up, right? And then I'm growing up again, like new ideas. At the same time, that map, I link to the maps above it. And so it's creating this top-down sense as well, where I'm adding structure. So I'm simultaneously thinking creatively, as I'm thinking critically, as I'm thinking like a librarian who's organizing and structuring things. That's the beauty of working middle out in a map of content. That's great. I love it. Bueno, dice que si en el caso de que os guste su forma de ver esto y su marco, y que por favor seáis escépticos y escépticas también, que no os lo tragáis así tal cual, dice que para él lo importante de esto es ser un pensador o una pensadora fluido o fluida, en el sentido de que no hay que empezar siempre por aquí y tampoco hay que empezar siempre por aquí, sino que tenemos la fluidez de si un día por un tema que nos viene dado de fuera y nos interesa, podemos ponerlo en nuestro home y empezar de arriba abajo, y también podemos empezar de abajo arriba. Y él dice que la magia él cree que es la magia de esto, y que también hay una manera de empezar desde el centro. Y aquí lo veis, estas notas blancas son notas nuevas que él ha introducido aquí en el nivel 3, por así decirlo. Que para él esta forma de verlo hace que esto sea una herramienta activa de pensamiento. Y que volviendo a las rutinas, con lo que hablamos antes, que si él puede, si es capaz, lo que le gusta es estar aquí en los mapas de contenido. Que esto mejora su pensamiento, que le ayuda a pensar de una forma sostenible y en la que puede confiar, y que a la vez lo que hace aquí es crear de forma simultánea, ser creativo, pensar de forma crítica y ser como un bibliotecario que está ordenando información tanto hacia arriba como hacia abajo. That was beautiful. Estoy diciendo que me parece muy, muy bonito. If you agree, should I stop sharing my screen? Yes, sure. Thank you. Thank you too.
Okay, I see Guillermo has Guillermo, te veo con la mano levantada. Should we go for a question? Yeah. Gracias, whatever. Guía. Adelante. Tengo algunas preguntas para Nick, pero voy a tratar de reducirlas. Una primera cosa, he visto en su nota de inicio y en sus mocks, en general en su lead kit, que prácticamente lo abarca todo. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que no pondría en su lead kit? ¿Qué es lo que no entraría en su lead kit? Eso una primera pregunta. Otra pregunta. Guillermo, ¿te refieres de contenido o en otro sentido? En cuanto a contenidos, él registra muchas cosas, desde asuntos de Zettelkasten hasta cuestiones de salud, asuntos de aikido, es decir, una gran variedad de temas. Entonces mi pregunta es si prácticamente la nota de inicio y los mocks y su lead kit abarca prácticamente su vida, ¿hay algo que no abarque? Vale. Es decir, ¿qué es lo que no entra dentro del liquid o del manejo en base a notas? Genial, le pregunto. So Nick, Guillermo is asking about, he has seen that in your kit you go for everything, and he means in content-wise, but also like you have personal things there, and you talk about sports, and he's wondering what you don't put into your kit or into your system. Into the public, or just like me personally, what I think he don't means include. probably personally, but let me clarify. Me pregunta que si en el suyo personal o en el que comparte para el público. En ambos. El que usa para él es tanto el personal como el público, pero para Supongo que será una su parte. uso personal, todo. Yo creo que el que comparte supongo que será una parte de lo que, pero le voy a preguntar. He means both, and we were wondering if the one that you share publicly is that a part of yours, like a portion of yours, Yeah. or? Yeah. Okay. So yeah, the public one I think is 200 notes, and my personal one is now closer, I think, to 5,000. The number doesn't matter, by the way. A person can have a few notes, but if they've nurtured and tended to them like a good gardener, then those notes are much more valuable than the person who simply hit the web clipper Evernote button 5,000 times. So I'll start with that if you want to. Sí, dice que el suyo personal tiene alrededor de 5.000 notas y el público tiene alrededor de 200 notas. Dice que en realidad los números no importan, que una persona que tenga también pocas notas no tiene por qué ser negativo, y que también es mucho mejor escribir que darle al web clipper de las aplicaciones y guardarlo y guardar un montón. Que más el papel de jardinero o jardinera lo que es relevante. Y sigue. To continue on, in the public version, with our ability now to easily share linked knowledge, it brings up the art of link curation. This is just a term so we can talk about the same thing. What do we share, and how do we share our personal knowledge in a way that is easy for others to encounter, to read? This is a question that I think we will all need to continue to grapple with between personal and public. And then so if you want to translate, sorry, you go. So you mean with the public one, with the kit, you offer where in exchange of the email, you're trying to show how to link and how that could look, right? In a personal, like individual level. Yeah, I am. And where, if you click on the light kit, typically you start here. So this is my attempt to work on this new art that we'll have to improve at, called the Art of Link Curation, where I'm trying to guide the reader. Now, it's very easy to throw 30 links at you in one page. And then if you're like me, it causes anxiety. So I think as we start to share our internal thoughts publicly, we do need to think about how is our viewer
interacting with this. And Choose Your Own Adventure. Are you familiar with those books? Mm-hmm. That's the concept here, is like, how can we be the authors of these choose your own adventure stories publicly? I will say this, the Light Kit is not the best example of that, because it's in this weird, I'm trying to show how this can work personally. But I tried to at least make it a little bit easier for entry. So there's that, and then I'll talk about what I keep in both. Ok, pues dice que su kit, el que publica, al que se puede acceder, lo que intenta hacer es mostrar cómo se pueden curar los enlaces, una curación de enlaces. Y entiende que es difícil porque no deja de ser sus notas personales, aunque estén públicas, y que es difícil hacer de lo personal algo que puedas enseñar y mostrar y que la gente pueda entender. Pero por eso tiene la página de Empieza aquí, Start Here, y que dice que se puede comparar con el Elige tu aventura, con estos libros en los que tiene que elegir tu aventura, ve por este camino o ve por este otro. Y simplemente es un ejemplo para que se pueda ver cómo podría funcionar. Y ahora me va a comentar sobre lo que tienen uno y tienen otro. Great. And then, so what I put publicly is intended to help people consider how to structure knowledge. What I leave out is all of the personal stuff that I still take notes on. And what is that personal stuff? It's anything that you can imagine. I can tell you the areas that I do the least, though, is tasks, which I know a lot of the people here are into GTD, and that is great. What I have found is it's important for me to keep them separate, to keep ideas separate from tasks. There is some overlap, sure, but I just I know everyone wants the one app to rule them all, but I do think it is helpful to separate tasks in which we are sometimes a servant of this master task list, and separating that from ideas, which is much more about an engaged conversation that is happening. And when we mix those, all of a sudden we start to feel like we're a servant in the world of ideas. If that makes any sense, hopefully it does. So what I try to do is keep Obsidian, or my personal knowledge, a sanctuary. It's a place for me to engage in the act of thinking and sense making in a place that brings me joy, which a task list doesn't always do. It's a messy sanctuary, probably right? Not a perfect one. Oh, the PKM? No, I mean, you said it's a sanctuary. That sounds a bit like clean, but it's messy. a messy sanctuary. Yeah. Mm-hmm, mm-hmm. Great. Perdón, dice que mantiene en el suyo propio también cosas personales, que os podéis imaginar de todo. Lo único que sí separa son las tareas, porque a él le gusta separar las tareas de las ideas para no convertirse en un siervo de lo que tiene que hacer todos los días. Y dice que si mantiene las ideas y las tareas separadas, que se convierte en un siervo del mundo de las ideas, y que para él su aplicación de notas, en este caso Obsidian, es como un santuario en el que él entra, en el que le gusta estar y el que se siente cómodo. Y que sabe que a veces nos gusta la idea de pensar en la aplicación perfecta o en la solución perfecta, el todo en uno, pero que él le gusta tenerlo separado, tareas e ideas. Guillermo, ¿te responde? And just to add on to that, I try to limit the things that I track. There is a movement, quantified self. People are tracking so many things, and I found that to be enticing, to be alluring, but in the end, it is much like the routines I talked about, where I don't continue, and it just creates noise and bad feelings for me personally. So I limit the amount of tracking of things that I do. I would say the most in that sense that I do would just be meeting notes in the daily note as they're happening. So there's a chronological timestamp. But other than that, I'm not trying to track, I'm trying to think like how much I slept or how many
cups of coffee I've drank. It's just, to me, that's noise after a while. And if we've lived a life, we have some intuitive sense of things, and I just think we should allow the intuition to guide us a little bit more than trying to manually track things. Personal opinions, as you know. Sure. Great. Thank you. Yeah. Guillermo. Damos. Dime. I'm sorry, no, Nick. Ricardo. What's the name of? Yeah. What's the name of that movement again? Quantified self. Oh, sorry. Thank you. El yo cuantificado, la cuantificación del yo. Quantified, los pongo en los comentarios. Sí, dice que él se intenta separar de este movimiento que se llama Quantified Self, que es la cuantificación del yo, en el sentido de llevar cuenta de todo lo que se hace, por ejemplo, de las horas que has dormido, de lo que bebes al día, que se intenta separar de eso y que se guía más por su intuición diaria. Lo único que sí apunta a diario sería, por ejemplo, notas de las reuniones que tiene y pone el timestamp, la hora a la que pasan las cosas más o menos en cuanto a las reuniones, y dice que se intenta alejar de eso, del tenerlo todo traqueado. Antonio, estás en mute. No te oímos. Espera, digo que se ahorra un montón de trabajo. Antonio says you spare a lot of time by not tracking so much. Yeah, yes. Sí. Ha dicho una cosa muy chula, que es una vida bien vivida, en su opinión, no tiene que estar tan cuantificada y tan mirada y buscada. Vale. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Son las 8:15? Las 8:15, sí. Sí. ¿Queréis que sigamos tal cual o que saltemos algo? Bueno, ha explicado su sistema y eso, sí. Es más o menos la segunda sección entera, ¿no? Sí, prácticamente era toda la segunda parte. ¿Pasamos a GTD o...? Yo creo que lo ha mencionado de pasada en algún momento. Le puedo preguntar rápido y pasamos al Sí, siguiente. pero vamos, de todas maneras, escucha, que tampoco tiene mucho sentido porque con lo que ha dicho, yo entiendo que con el esquema que tiene, pues lo ha dejado claro. O sea, que no... GTD lo conocerá, pero no lo usa, no lo practica ni, they're ni wondering forma about parte de GTD, eso. if you can quickly touch if you practice it or not, but they don't want to go too deep into it. I have in the past. I have failed, and like radical idea emergence, I try a radical form of not managing ideas or tasks, so only the most important ones. What you just covered. Sí, exactamente. Yeah. Antonio, lo que acabas de decir, que lo ha practicado, que no le fue bien, que se sentía decepcionado por no conseguir seguir con el ritmo y que lo dejaba. Así que podemos seguir con Building a Second Brain. Oh, José, dime. A ver, una cosa, que me recordaba lo de subirse a la tabla, que sabemos un poco todos, ¿no? Que es la desesperación del GTD, ¿no? Hasta que un buen día, pues alguien te dice que hay que volver a subirse a la tabla, porque es que eso no te lo ha dicho nadie nunca y acumulas ciertos fracasos y tal hasta que llegas a este maravilloso grupo de Aprendiendo GTD y tal. A ver, yo tenía una pregunta. Y luego te sales y te vienes para acá. Eso, porque luego somos así de temperamento y tal, pero bueno, yo qué sé, seguimos subiendo, surfeamos y tal, ¿no? Que es muy gracioso todo esto, ¿no? A ver, yo en el tema del mapa del home map, me gustaría saber qué es lo que contiene el punto 095 del list. Vale, le pregunto. So Jose was just joking and saying that GTD is just about coming back to it, like falling and then coming back and then just going away and leaving it and coming to this group. So and he was also wondering about your home list and in particular about the one that is 095, and he's wondering what's that one about. Yes. So you don't know by heart, Nick? Hecho que si no se lo sabe de memoria, qué mal.
Yeah, that's funny. There's a reason for that, but I won't go into it. This is the unsorted best of curated list. So this is me as a curator to the museum of my greatest hits for myself. The things I don't want to forget, and then I just I put them in there in these long lists, and eventually it's a map of content, but more just in a list format that gives me fast access to things that meant something to me. Great. Dice que el punto 095 de su página principal es lo mejor de lo mejor, como la parte del museo más bonita, y es una lista, es un mapa de contenido que en forma de lista con cosas que quiere recordar y que quiere tener a mano. Reminders. Again, recordatorios. Everyone has lived, and you know what you know, except sometimes we forget because of the urgency of the present moment. So these are my reminders to myself, so I can remember. Again, the best ideas are the ones you've already had. So let's just make sure we're reminded of those ideas. That's what that 095 lists is trying to accomplish. Está arriba del todo, ¿no? Sí. Que es que me recordaba un poquito al tema este de las áreas de atención, ¿no? Un poco todo el mapa, el home map, me recordaba eso, a las áreas de atención o de responsabilidad. Entonces, esto que me está diciendo, que desde luego empieza del 0,95, que es su brújula, y va tirando hasta que llega ahí a la lista esa. Sí, lo que he dicho antes es que para él se trata de recordatorios, de que en la urgencia del día a día parece que se nos olvida lo que sabemos ya, y que de eso se trata para él, de volver a lo que ya sabemos y de recordárnoslo y de tenerlo ahí. Yes, Nick, Jose was saying that this is like your compass, and then just to coming back to it, and a bit more like the areas of responsibility kind of as well. Maybe if that can be compared to the home. Mm-hmm. Yes, in a way, I think it's closest to areas. The way it's structured is I'm creating behavior-based spaced repetition, because every time I go to the home note and then start drilling down, I'm allowing neurons to strengthen because they're doing the same thing. So I'm creating habits of thought in a certain way. Great. Pues sí, es justo eso. Se podrían definir como áreas, y lo que está haciendo al ponérselas al entrar es la repetición de los hábitos, o sea, de verlo y verlo otra vez, y en lo que está creando, la spaced repetition, la repetición espaciada. Great. Muy interesante. Sí. Alex, ¿querías decir algo? Sí, voy a intentar más o menos resumir un poco las preguntas que había planteado en el foro. Bueno, por una parte, iniciar en que yo soy un poco el disappointed, o sea, el que está en desacuerdo un poco en parte en estas políticas, ¿no? Estas ideas. Entonces, es un poco crítico también, igual que veo que a Nilo le gustaba esa parte crítica, lo que intento aportar, ¿no? A ver, por un lado, tengo la sensación, como decíamos antes, que estamos pasando entre diferentes métodos y en todos tocamos algo de forma fuerte, pero otros temas más débiles. Por ejemplo, y resumo para que lo veas otros slides ahora aquí, la esencia de la pregunta. En GTD tocamos información que son recordatorios y que Nick Milo lo toca como reminders, pero no se enfoca a fondo en ellos, sino que lo otro que toca son las ideas. Es la esencia de Elite, y las ideas, ¿no? Tengo la sensación de que en el fondo todos son información y básicamente tenemos ficheros, ideas y recordatorios tocados entre diferentes elementos. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿podremos encontrar por fin alguna herramienta que toque los tres elementos en conjunto? Esa es una de mis preguntas, y quería hacer otra pequeñita pregunta más a continuación. Vale, genial. So, Nick, Alex is saying he's more of the critic one. You said you like critics, and he's bringing it to you. And he says that the methods we know, for example, GTD or building a second brain, he has the feeling that they are kind of touching on the same topics, but
putting an emphasis on different ideas. So for example, he says GTD focuses on information and more on reminders. Your method focuses more on ideas. And he's wondering how would we see a tool that encompasses all of these focuses that we see emphasized. Para in files, for example. Para is, for example, focused on files and more like files and, aunque ahí estoy en desacuerdo, Alex, pero bueno. Yes, this is the question. Is that clear? Sure. I can speak to that a little bit. For one, I think GTD is brilliant. David Allen is brilliant, and that's wonderful. So I don't want to discourage use of that. The distinction was made by Alex, and I agree with that. That they focus on actions and tasks, projects versus ideas. What's beautiful about GTD is it knows its place. I have opinions. I will share these. Whereas the danger of para is that it does not know its place. And if it's just a GTD clone, that's fine. But when it tries to be the way, teach people how to think, I take issue. I'm going to butcher this, but I wrote it down because it's very important to me. Para es corrosiva a la bella de pensado. Is that accurate? Can you copy it in the chat? I think, or say it again, please. Para es corrosiva a la bella de pensato. Oh, in a thinking way, or what's the last part? Para es corrosivo. Thinking. Dice que para es corrosivo. Para el pensamiento. Sí, for thinking. Yeah, right. Pero para los ficheros que son los que se enfoca. A ver, I'm going to translate what you just said, Nick. Entonces, Nick dice que a él GTD le parece genial y que lo que le gusta mucho de GTD es que conoce lo que puede conseguir. O sea, GTD conoce su lugar, por así decirlo, sabe lo que hace y sabe lo que hace bien. Y lo que le parece peligroso de para es que dice que si para es un clon de GTD, que genial, pero cuando para intenta organizar las ideas y el pensamiento, dice que ahí falla. And Alex doesn't agree. Alex. No, claro. Digo, no estoy de acuerdo porque creo que precisamente GTD no se enfoca en el archivo, en lo que son los ficheros. En ideas. Se enfoca más más que en ideas, incluso en recordatorios, aunque también pueda tener su parte de ideas luego cuando desarrollas la perspectiva. No, me refiero a eso, que GTD lo que deja de lado son las ideas y solamente claro. Bueno, exacto. Pero lo que quiero dar a entender es que pues precisamente yo creo que no entra, no sé Wheeler Second Brain, pero sobre todo se centra en estados de ficheros, ni siquiera en carpetas, porque en uno de sus vídeos comentaba eso de que parecían simplemente carpetas. Yo creo, para mí son estados de ficheros. Entonces, ¿pero qué te refieres con ficheros, Alex? Porque para funciona de forma paralela tanto en tu sistema de notas como en tu sistema de carpetas del ordenador, por así decirlo. Entonces, tú tienes para también por ejemplo, en Notion o en Obsidian también. Podrías tenerlo no también. Solamente exacto. ficheros, sí. Sí, podrías tener también notas y también en notas, correcto, pero digamos que su parte fuerte, creo en mi entender, que sobre todo la centraliza más en cómo gestionar tu parte de ficheros. O sea, digo las tres posibilidades... yo ahí también disiento contigo, porque creo que el fuerte de para es que es paralelo a todo, que puedes llevar las notas. También. Sí, el paralelismo de no tener que... Sí, yo de hecho lo pongo por encima incluso de GTD y de Zettelkasten o Lead, pero bueno, en cualquier caso, a lo que iba un poco es eso, que ya que entramos un poco también a la gestión de para, pues la idea sería eso, concretar si para no puede interpretarse como posibles estados de la información más que unos contenedores de información. Es la otra de las preguntas que habíamos hecho. Y por último, ya termino mi intervención, también como le había oído hablar de su trilogía de consumir, crear y conversar, es ahí donde entraba también esa cuestión de conversar, que solo contigo mismo, no conversas también con todo tu entorno y eso es un entorno rico de conocimiento. ¿Cómo encaja eso en Lead? Y ya termino. Ya por mi parte son las preguntas que... Genial. So he's wondering more about para
been managing files. And I told Alex that I disagree. Para is thought to be used in a parallel way in all of your devices, kind of, and all of the contexts. So he's wondering more on Para being a file manager. And also Para being as information state manager, like how if your information is in different stages, that will be like from active to inactive. For states. Sí, de activo a inactivo. Proyectos inactivos a archivo. Exacto, archivo, referencias, bueno, recursos, o bien pasa archivo. Evidentemente, 4 estados posibles. For states. I don't know if that helps, Nick. Yes, it does. Yeah, it does. My perspective is as a guardian of the liberal art idea of what thinking is about. Can you share this, guys? I just kind of want to build it. Yeah. Dice que que sí que ayuda la aclaración y que desde su perspectiva él piensa que él guarda, como él ve el pensamiento es de la siguiente manera. Y sigue hablando, please. When I joined the Obsidian beta, I had not heard of Para. The archive community are great thinkers, and they were shut off from Para, basically. When I started to hear about it everywhere, I researched, and I despise it. And here's why. It takes GTD and attempts to apply it to ideas, much of it. It only succeeds in removing much of the joy of the act of thinking, and it replaces that joy with a different value system. This value system is focused on output instead of enrichment, enriquecimiento. Sí. Genial. And I take offense to this. This is why I'm here today, is because I was like, what is this? And it boiled my blood because I thought, this is a travesty to thought. This is a travesty to the world, to the people. Like, I'm getting teary-eyed because we need a society that is not worried about a get rich quick, how to output, how to get Twitter followers, how to be, this and that, and make people feel like they're lesser than because they haven't achieved what these people who have hacked Twitter have figured out. And thinking is a joyous endeavor, and it should not be put into 4 different possible information states. That is a different value system. If people want to value that above all, that is their choice, but I am an advocate that there is more, and we need to reframe how we think about ideas and the value of them. So that is my soapbox. I stepped as high as I possibly could. So again, please interpret that as you will. Sure. Be Okay, skeptical. thank you. Dice que para él se refiere al pensamiento como una actividad sagrada. Y cuando él se unió al beta de Obsidian, no conocía Para todavía, y las personas que trabajan con The Archive, la aplicación que él usaba antes. Sorry, Nick, do you want to say something? Oh, no. I thought, okay, sorry. Que se separaron de Para y que él no lo conocía, y cuando empezó a investigarlo, que no le gustó para nada. Ha dicho la palabra despise, que es casi odiar más que no gustar, que básicamente lo odió de primera mano. Y a él le parece que Para lo que hace es tomar GTD para aplicarlo a ideas, y que esto solamente funciona en el caso de que tú quieras sacar ideas y sacar adelante pensamiento, solamente sin pensar en lo que te enriquece, solamente para sacar por sacar, llegar a tener muchísimos followers, seguidores, y llegar como a lo alto lo más rápido posible. Dice que a esto le parece una vergüenza y que no le gusta que la sociedad sea vista de esta manera, de rápido, sacar lo más rápido posible y llegar a lo alto, y que le parece que está basado en otro sistema de valores, y para él el pensamiento es una actividad que debería funcionar de otra manera, y por eso
se separa de para. Le entiendo porque yo comencé a seguir a Tiago cuando Tiago estaba empezando con GTD y sé que Tiago ha montado todo el sistema basándose en GTD. Creo que el problema de Nick, más que compara, en el sentido que lo dice Alex, que lo ve como una estructura de archivo, es con el sistema de Tiago, digamos, de lo que llama la la parte el resumen progresivo. ¿Vale? Creo que esa es la parte que a Nick le choca más por el enfoque que tiene a la producción en base a cortar y pegar, que creo que es lo que Nick rechaza. Personalmente, pues estoy totalmente de acuerdo con él. O sea, creo que la idea es pensar nosotros, no pensar con los otros, o sea, no aprovechar el pensamiento de los otros. Antonio says he agrees with you totally. La otra pregunta de Alex de conversar, crear y conversar con el entorno me falta. Nick, another question from Alex that I don't want to miss is you talked about consuming, conversing, and creating, having conversations and then creating. And he was wondering, do you mean having conversations with you or also with other people that are around you and in general with others? I mean both. I mean both. So when we are building ideas, we're having conversations. We're much more active in the knowledge that we're interacting with. So that is a conversation. And yes, when we're talking like we currently are right now, that too is what I mean by conversation. Sí, pues sí, dice que sí, que se refiere a los dos y que lo que estamos teniendo aquí también es una conversación y que también se refiere a eso, por supuesto, y no solamente a conversación con el mismo y que le parece muy enriquecedor la conversación en sí. Entonces, las tres, perdón, hablaba de consumir, conversar y ¿cuál era la otra? Y crear. Que decía? Crear. Que curiosamente las tres también con C en español, me hace mucha gracia estas cosas. Entonces eso cómo encaja entonces en Obsidian, porque Obsidian es una aplicación preeminentemente de uso personal y la última pregunta por mi parte sería ¿qué haría Nick o cualquiera sin Obsidian en un lead o en un Zettelkasten? O sea, la idea se puede exportar los contenidos, sí que se pueden utilizar por otras herramientas, pero imaginemos que igual que tuvo que perder Evernote, que tuviera que realmente pues, vivir sin ninguna aplicación que diera esa visión de presentación que genera Obsidian. ¿Se podría hacer? Esa es mi pregunta. So Alex is wondering, you agree that having conversations is also with like externally, not only individually, and he's wondering how do you connect that with Obsidian being a very working for yourself tool, and how and the last question from him is how what would you do without Obsidian, and yeah, like you stopped using Evernote, what would happen if you stop using Obsidian? Sure. Sorry, I was distracted. So what the first question was? The first question about having conversations and Obsidian being a very individualistic. Oh, okay. So yeah, and then I will answer that one first, and then if you can remind me with the second one. Sure. Yeah. So what I have found is that the conversations that you have with yourself, if you're building ideas, in the way that I've kind of shown, like evergreen note, maps of content, that sort of thing, is that we finally internalize it, right? So, and again, I think I just want to put out there, I haven't talked to or met Tiago. I think he is a wonderful human being with the best intentions. So I want to make that clear. And I'm only talking about the ideas here. And that being said, progressive summarization is another one that I think is misleading people to consume surface level information. And what I'm trying to say is when we spend time in our own thoughts and have these conversations, we're ingesting it. We're actually chewing on it. We're wrestling with it. And in this way, we internalize it.
it goes through us. That means when I'm talking to you right now, much of what I'm saying is informed by the work that I did in private to answer your question. And what we do in our time building notes and building knowledge comes out in every experience that we have, every informal conversation that we have. It may come out in some way. And that goes back to this intangible value of thinking itself. So I hope that answers that question. Sure. Pues sí dice que en cuanto a las conversaciones contigo mismo, que ellas son las que al final salen en conversaciones informales, y en conversaciones contigo mismo o contigo misma se refiere a tomar notas y a escribir y a pensar. Y para él estas conversaciones con uno mismo son las que con las que terminas internalizando el pensamiento. Y ha hecho una aclaración que lo que está hablando de Tiago y criticando para y criticando resumen progresivo, que se refiere a las ideas en sí, y que a Tiago le parece una persona maravillosa y que no lo tomes aquí como enemigos, que no se refiere a eso, que solamente está criticando las ideas y que eso le parece legítimo. Y también le parece que el resumen progresivo es una manera errónea de mirar y de ver cómo entrar a información. And the other question, thank you, Nick, was what would you do without Obsidian? I would be fine. I came from the archive, and the archive trained me to not rely on application. Well, to be honest, Evernote trained me to not rely on applications. And the archive uses the wiki link, the 2 brackets. And what that means is if you just go to your computer's file system manager, you just find the folder, and the Obsidian works the same way, is with these wiki links. It tells you the name of the file name in the wiki links. So even if all the applications go away, but we still have our Mac or Windows computer, we can open up these files in Notepad or TextEdit, and we can look to see what it's linking to. We can't click on it, but then we can find that file in the list and go to that. That's a very important point, though, because I'm all after the pain of leaving Evernote, I'm always thinking about, future-proofing notes. And we are entering an interesting period with Obsidian where it is adding on features and independent programmers are adding plugins. Those things, those every time you add something, you have to consider, well, how is this future proof, or is it? And is it worth the risk? Maybe it is, maybe it isn't. So, I decided, so let's leave it at that. I don't want to go too technical. And we can finish in a minute. Like, we don't want to take too much of your time. Sure. Sí, dice que no le pasaría nada sin Obsidian, que todo el mundo no se iría al garete, y que justamente es por eso, porque son archivos de texto plano a los que si no tuviera Obsidian, como le pasó con Evernote, que perdió todo, y viniendo de la aplicación de Archive, dice que sin Obsidian lo que haría es abrir el archivo de texto plano, buscaría los contextos que están marcados con los corchetes y buscaría en el buscador simplemente el concepto que quiere buscar, que había enlazado en su momento con el sistema de los corchetes. Y dice que, a ver qué más, a mí también se me estaba friendo el cerebro ya de interpretar. ¿Qué más ha dicho? Pues eso, bueno, básicamente eso. Perdona si se me ha escapado lo último. Sorry, Nick, I'm also like, what did you say at the end? But that's fine. I think we should be fine. ¿Terminamos con lo que pregunta Mercedes en el chat? Sí. Vale, genial. So one last question before let you go and enjoy your day. Mercedes is asking also from the questions we had. What about your workshop in Spanish, or at least with subtitles? Yeah, well, I think we're working on that right now. I have to share some more information with Guía, but then we're exploring to see how quickly it can be translated, what the steps look like, and I would love if in a few months it's accessible for everyone in the Spanish-speaking world.
Sí, dice que, bueno, justamente el domingo me preguntó que si tenía tiempo para una llamada rápida para hablar de la traducción y estuve hablando con él el domingo y estamos viendo a ver cómo es posible traducir su contenido al español y poner subtítulos a los vídeos, que debería ser factible. Así que dice que espera que en pocos meses su contenido esté en español también. Pues no sabe cómo se lo agradecemos. Thank you very Anthony much. says he's so thankful for that. Yo también pienso que es muy valioso lo que está compartiendo Nick. I said, I agree, very valuable. We think it's very valuable what you're sharing. A ver, ¿queréis decirle algo de vuestra voz que yo le traduzca? Daniela, ¿alguien que quiera decir algo? ¿No? Mil gracias. Una última Guillermo. cosa. Guillermo, one last question. Muy rápido, Guillermo. Sí, solamente había leído un artículo de Nick en que hablaba que las etiquetas las utilizaba preferentemente para estados y no para otras cosas. Sin embargo, he visto en el Lead Kit que, por ejemplo, hay una etiqueta PKM. ¿Cuál es su estado actual sobre el uso de las etiquetas? ¿Qué opina? So one last question. Promise. Guillermo is asking about tags, and he read that you use them for states of information, like the state of it, but he also saw a tag that was PKM, and he was wondering what the current state for tags and how you see it. Mm-hmm. I think, believe it or not, there is still not a clear consensus on tags. They are still the greatest sort of mystery because they're a soft link. And if we consider a link a relationship, right? Like a direct relationship, husband, wife, parent, child, okay, direct, friends. But what if you're just living in the same country? Or what if you just have the same, football team in common? That's kind of like the area of a tag. So I think there are different ways to use it. I definitely don't have a hard stance. Some people use it just for status. I don't think I've said that. I know like Brian Jenks, who's a YouTube person who's more advanced than I am with programming. He uses them solely for status. I tend to think that there are uses outside of that. And I do think that the death of tags is greatly exaggerated. I will say that. Pues dice que es algo que no tiene muy definido en su caso y que a él le parece que los corchetes, por ejemplo, representan relaciones, por ejemplo, marido y mujer. Y que para él un tag entraría en juego, por ejemplo, en el momento en el que quieres decir que en vez de marido y mujer, que estás viviendo con esa persona en el mismo país o que compartís el equipo de fútbol, por ejemplo. Y lo que sí que le parece es que la muerte de las etiquetas, como se lleva diciendo mucho tiempo, que van a morir, que van a desaparecer, que está más lejos de lo que pensamos y que sí que tienen una cabida. Great. This was a lot, but I think it was, yeah, sorry we took a bit more than expected. No. Okay. Thank you for listening, and always be skeptical. And any parting thoughts, because I see that's a question, is just our tools shape us. So the only question I would leave you with is, how are your tools encouraging your time thinking in a way that brings you joy? Bueno, he dicho que perdone que nos hemos pasado un poco de la hora y él ha dicho que no hay ningún problema y que lo que os quiere dejar, lo último que os quiere dejar es que seáis escépticos y escépticas y que tengáis cuidado con las herramientas y cómo están dando forma al pensamiento y a la forma de trabajar. Y le voy a traducir un segundo lo que estáis poniendo y ya nos despedimos. So just as a parting goodbye, I want to translate quickly what there is on the chat. Daniela says, thank you so much to Antonio, Guía, and Nick, and not only the content, but the images you're using. She thinks they're beautiful, and she's very grateful you mentioned Gombrich as well. Mercedes is thank you a lot, and Carmen is also thank you, super interesting. Luis, thank you so much. And thank you for bringing this conversation forward. Marilyn is also saying thank you. So yes, big thank you for everyone. Okay, I appreciate it. And thank you so much, Antonio and Guía, for coordinating this and translating. And it's a joy. So, feel free to reach out or whatever.
I try to be as open as possible, and hopefully the ideas that are nourishing can win out. Sure. Dice que también muchas gracias por su parte y que se lo pasa muy bien y que espera que las ideas enriquezcan y que él tiene sus mensajes abiertos y que intenta responder todo lo que puede y que eso, muchas gracias también por su parte. Muchísimas gracias a los dos. Thank you so much. Thanks, Okay, Nick. then have a great Gracias, day. Que Guía. tengáis todo buen resto de la noche, día, tarde. Have a great rest of your day, Nick. Buenas Hasta noches. pronto. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Bye bye. Luego.